Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Soul River aqui no canal. Eu já tinha prometido jogá-lo. Eu já havia testado o jogo uma semana antes de começar a série. Porém, no dia de gravar, o Windows atualizou alguma engenhoca e o jogo simplesmente nunca mais quis abrir. Nada do que eu tenha tentado fazer para abrir o jogo surtiu efeito. Acabei fazendo a série de Diablo 2 dublado em seu lugar. Foi inclusive a primeira vez que eu joguei Diablo 2 dublado. Inclusive eu achei que meu desempenho foi péssimo no jogo. Mas está aí disponível completo no canal com todo o seu lore explorado. Mas hoje, o jogo está disponível na Steam em sua versão remasterizada com um pacote contendo Soul River 1 e 2. Então chegou a hora de iniciar a série de Legacy of Kain aqui no canal. Primeiro, eu gostaria de dizer que irei jogar com o áudio original em inglês, por dois motivos. Eu nunca joguei Soul River 1 com áudio original. Eu sei que a dublagem está disponível nos arquivos do jogo, mas aí vem o segundo motivo de manter o jogo em inglês, que é o fato do segundo jogo não ter dublagem. E se vamos jogar os dois aqui no canal, é melhor que seja mantida a consistência. Além disso, a dublagem original é simplesmente uma das melhores atuações de roteiro da história dos videogames, onde os personagens foram interpretados por atores de teatro experientes. Eu também pretendo jogar sem a legenda do próprio jogo. Primeiro, porque assim eu posso inserir a minha própria legenda pelo mecanismo do YouTube, contendo a legenda em inglês e a legenda em português. E segundo, porque não fizeram a legenda em português dentro do jogo. Vai dar um trabalho produzir essa legenda, mas eu tenho a liberdade de fazê-la do jeito que eu quiser. Lembrando que o texto do jogo está disponível em formato de roteiro de teatro com descrição das cenas no menu de crônicas escuras dentro do jogo, o que é algo muito legal. Mas antes de iniciarmos essa nova série, vamos falar um pouco sobre o roteiro dessa série, pois Soul River 1 é na verdade o segundo jogo da série. Eu farei um resuminho do roteiro do primeiro jogo, que ainda temos esperança de que receba um verdadeiro remake. Em 1996, era lançado um jogo para a plataforma PlayStation, e mais tarde receberia o seu port em 1997 para PC, chamado Blood Omen: Legacy of Kain. Nós estamos em um mundo de fantasia medieval dark, com elementos steampunk, chamado Nosgoth. E essa é uma verdadeira tragédia shakespeariana, que lembra muito a peça da tragédia do príncipe da Dinamarca, Hamlet. E quem está vos falando isso é alguém que leu o livro de Shakespeare. Em Nosgoth, existem 9 pilares que se erguem das profundezas do solo até o firmamento dos céus. Eles mantêm os princípios do mundo funcionando, e cada um dos pilares é protegido por um guardião ou guardiã, que são escolhidos no momento de seus nascimentos. Os 9 guardiães são conhecidos como o Círculo dos 9. Esses princípios são a mente, a dimensão, o conflito, a natureza, o equilíbrio, a energia, o tempo, os estados e a morte. Nossa história começa quando um jovem nobre chamado Kain, após uma discussão em um bar, vai embora mais cedo do que ele costuma ir. E ele é emboscado por bandidos na saída. Nós, como jogador, podemos até mesmo lutar com os bandidos e vencê-los. Mas mais bandidos continuarão surgindo até que nós eventualmente sejamos assassinados por eles. E é com a morte de Kain que o jogo realmente começa. Um necromante chamado Mortanius vai até o inferno buscar a alma do jovem Kain, oferecendo-lhe a oportunidade de se vingar de seus assassinos. Kain, sem pensar duas vezes no assunto, aceita a proposta. E então acordamos na cripta onde Kain foi sepultado. Porém agora Kain não é mais um humano. A luz do sol o enfraquece e as gotas da chuva o machucam. Kain havia sido transformado em um vampiro. Esse fora o preço pago por aceitar sua vingança. Eventualmente, Kain alcança os pilares de Nosgoth, onde o fantasma da guardiã do equilíbrio o aguardava, mesmo sem o seu conhecimento. Ela se apresenta como Ariel e diz que os pilares foram corrompidos. Seu fantasma estivera preso ao pilar do equilíbrio há anos. Quando alguém a assassinou,
planejando o desequilíbrio de Nosgoth. Seu amante, o guardião da mente Nupiraptor, ao encontrar seu corpo sem vida, enlouqueceu e acabou liberando ondas de ataques mentais que corrompeu a mente de todos os outros 8 guardiães dos pilares. Agora caberia a Kain eliminar a corrupção dos pilares, matando os 8 guardiães restantes para que então novos guardiães pudessem nascer em seus lugares, purificando os pilares corrompidos e restaurando o equilíbrio ao mundo de Nosgoth. Durante o gameplay, é nosso dever no papel de Kain cumprir essa nobre e ao mesmo tempo trágica missão. Durante essa jornada, Kain se desenvolve, aprende muito sobre o mundo e aumenta seus poderes vampíricos. Porém, acaba se tornando o último vampiro restante em Nosgoth. No final do jogo, quando Kain retorna ao fantasma de Ariel, ele descobre a terrível verdade. Ele nascera como guardião do equilíbrio para substituir Ariel, e agora ele tinha uma decisão difícil a tomar. Ele poderia escolher se sacrificar para restaurar o equilíbrio de Nosgoth, e neste processo, o último de sua espécie seria eliminado. Ou ele poderia condenar Nosgoth a uma decadência eterna com equilíbrio corrompido, porém preservando sua espécie, passando o dom das trevas para novos vampiros. O jogador pode escolher, mas canonicamente, Kain escolheu deixar o mundo na decadência. Devido a todas as manipulações que sofrera até ali durante sua jornada, ele acreditou que o mundo não merecia essa salvação em detrimento de sua própria existência. E este é o nosso ponto de partida para iniciarmos a nossa jornada por Soul River, 5.000 anos depois dessa decisão monumental. Antes de começarmos o nosso primeiro gameplay, eu gostaria de dizer também que a Amy Hennig, a renomada diretora de jogos, trabalhou no seu primeiro jogo sendo Soul River. Como diretora, é claro. E agora vamos para o nosso gameplay. Parece que está tudo configurado ok. Vamos para o nosso primeiro capítulo do gameplay. Kain is deified. The clans tell tales of him. Few know the truth. He was mortal once, as were we all. However, his contempt for humanity drove him to create me and my brethren. I am Raziel, firstborn of his lieutenants. I stood with Kain and my brethren at the dawn of the Empire. I have served him a millennium. Over time, we became less human and more divine. Kain would enter the state of change and emerge with a new gift. Some years after the Master, our evolution would follow, until I had the honor of surpassing my lord. For my transgression, I earned a new kind of reward. Agony. There was only one possible outcome. My
eternal damnation. I, Raziel, was to suffer the fate of traitors and weaklings, to burn forever in the bowels of the Lake of the Dead. Cast him in. Tumbling, burning with white-hot fire, I plunged into the depths of the abyss. Unspeakable pain, relentless agony. Time ceased to exist. Only this torture and a deepening hatred of the hypocrisy that damned me to this hell. An eternity passed, and my torment receded, bringing me back from the precipice of madness. The descent had destroyed me, and yet I lived. I know you, Raziel. You are worthy. What madness is this? What pitiful form is this that I have come to inhabit? Death would be a release next to this travesty. You did not survive the abyss, Raziel. I have only spared you from total dissolution. I would choose oblivion over this existence. The choice is not yours. I am destroyed. You are reborn. The birth of one of Cain's abominations traps the essence of life. It is this soul that animates the corpse you lived in. And that, Raziel, is the demise of Nosgoth. There is no balance. The souls of the dead remain trapped. I cannot spin them in the wheel of fate. They cannot complete their destinies. Redeem yourself. Or if you prefer, avenge yourself. Settle your dispute with Cain. Destroy him and your brethren. Free their souls and let the wheel of fate churn again. Use your hatred to reave their souls. I can make it possible. Become my soul reaver, my angel of death. E aí estamos. Esse mapa é uma adição legal que tem no remaster, não tem no original. Tem vários locais para desbloquear. Estou me acostumando com os controles do remaster aqui. A bússola também não tem no original, é uma adição legal do remaster. Vamos jogar então. Laying a path across great spans.
The old hunger has left me. I have no desire for blood. You are changed. Your bloodthirst is replaced by a deeper need. You have become a devourer of souls. To sustain your strength, you must hunt the lost spirits of the underworld and consume the souls of your enemies. Are not without purpose. Take hold of them as you leap, and they will carry you across this chasm. What scabrous wretches are these? Stua, the scavengers of the underworld. Their feral hunger has claimed countless souls, spirits who now shall never find their rest. Are your conduit between the spectral and material realms. With their aid, you may gather matter and will yourself to become manifest in the physical world. This is taxing, however. Your strength must first be fully restored. You require no conduit to return to this plane. You may abandon your physical body at any time. Essa é uma das coisas mais impressionantes que esse jogo fazia em 99, que foi o ano que ele lançou. Sustain your strength to prolong your manifestation in the physical world. If you fail to feed or absorb too many wounds, this fragile matter will dissolve. A transição entre dois mundos, o físico e o espiritual. Em 99, sem telas de carregamento. You still retain many of your vampiric weaknesses. Immersion in water, while not fatal, will dissolve your physical body, forcing your return to the spirit world. Be aware that in the spectral realm, water has neither heft nor lift. It stands as thin as air. They are the children of your brother, Duma. That's impossible. These foul, scuttling beasts could not be kin of our high blood. Do you suppose that time stood still for you, Raziel? Much has changed since you passed from the world of men.
I knew my opponent's weaknesses, having suffered them myself. Physical wounds are fleeting. Vampire's immortal flesh begins to close as soon as it is cleaved. Vampires need only fear those wounds that impale or inflame. Water scorches like acid, and fledglings are devastated by sunlight's touch. I would have to modify my tactics to suit my foes. Unfettered from the flesh, a creature's soul fades swiftly into the spectral realm. Draw it in quickly, Raziel, or you will be compelled to follow. A primeira alma eu perdi só porque o Elder God ficou falando. Zoado. Your physical prowess surpasses what you knew in life. Even massive obstacles can be moved effortlessly. The sanctuary of the clans reduced to ruin. Beyond these walls lay the pillars of Nosgoth, the seat of Kain's empire. How humble it now appeared, collapsing into the dust of its former magnificence. And yet, I had only just emerged. In the instant between my execution and resurrection, centuries had apparently passed. This world is wrecked with cataclysms. The earth strains to shrug off the pestilence of Kain's parasitic empire. The fate of this world was preordained in an instant by a solitary man. Unwilling to martyr himself to restore Nosgoth's balance, Kain condemned the world to the decay you see. In that moment, the unraveling began. Now it is nearly played out. Nosgoth teeters on the brink of collapse. Its fragile balance cannot hold. The doors of the sanctuary were immovable, either barred from the inside or rusted shut. I would need to find another means of entry. Nós ainda não temos a habilidade para atravessar aqui. Então temos que pegar outro caminho. Nós podemos reacender as tochas. E também usar o cenário.
Aqui eu tô voltando pra trás, né? Pelo menos parece. Nós viemos daqui. Sim, o fato de que tá faltando uma tocha na parede significa que nós viemos daqui. Aqui seria o nosso primeiro checkpoint, nosso primeiro portal. This, at least, had remained constant. The endlessly swirling vortex of the abyss, my tomb, and the womb of my rebirth. Though much of Nosgoth's landscape had changed, these cliffs gave me my bearings. My clan territory was to the west. I was anxious to see how my descendants had fared during the centuries of my absence. O famoso It's a Trap. Wiped from this world like excrement from a boot. I knew the hand that wrought this deed.
didn't recognize these flayed racks of flesh. Their scent was vampiric. They gnawed upon their victim's carcass like dogs. Nesse jogo, se você não ataca os humanos, eles começam a te reverenciar como um destruidor de vampiros. Uma espécie de semideus. This charnel house bore the unmistakable marks of Melchiah's clan. To what depths had our dynasty plummeted if these ghouls were the descendants of my high-born brother? Were they so debased as to recruit fledglings from the desiccated corpses here interred? My brother Melchiah was made last, and therefore received the poorest portion of Cain's gift. Although immortal, his soul could not sustain the flesh, which retained much of its previous human frailty. This weakness, it seemed, was passed on to his offspring. Their fragile skins barely contained the underlying decay.
depois nós vamos derrubar um bloco lá de cima. Daí pra poder voltar fica mais fácil. Parece que eu acabei condenando a alma dele a ficar presa lá embaixo. Enfim, prossigamos. These wraiths are vampire spirits, fettered too long in the spectral realm. When their vampire natures adapt to this plane, they become eaters of souls. Do not allow these spirits to re-inhabit their corpses. Oh!
tempo não passa no mundo espiritual. Então se eu salto em cima de um negócio que tem peso, ele não vai cair. Esse é o truque para essa área aqui.
Quase que eu mato o humano. Eu aparentemente não lembro mais exatamente como se resolve esse quebra-cabeça, mas vamos descobrir de novo. Essa engrenagem deve ser a que eu já acionei. Ah, ali está. Isso coloca essa espécie de fábrica para trabalhar de novo. Com as engrenagens funcionando, nós podemos voltar para trás. Com isso, descemos um nível. Deve ter uma entrada por aqui. Essa é para subir de volta. Essa é a entrada que a gente procura. Se eu não me engano, são 4. Opa. Aí está o segundo.
terceiro nível. Show yourself, creature! Do you not recognize me, brother? Am I so changed? Melchiah? Yes, brother. You should have stayed where the Master sent you, Raziel. You will find Nosgoth less pleasant than you remember. What has become of my clan? Answer me, little brother, or I will beat an answer from your horrid lips. Everyone is afraid, sibling. You awake to a world of fear. These times of change are so unsettling. Do you think I feel no revulsion for this form? Do you believe for a moment that our Lord would risk his empire upon an upstart inheritance? Enough riddles. What are you saying? You are the last to die. Where can I find Cain? The Master is beyond your reach, Raziel. He makes himself known when he sees fit, not when commanded. I'm released. Done well, Raziel. Am I reduced to this? A ghoul? A fratricide? Elevated, Raziel, not reduced. Consuming Melchiah's soul has endowed you with a new gift. Insubstantial barriers such as these are no impediment to you in the spectral realm.
Will yourself to pass through, and you shall. Sanctuary of the clans, Raziel. Melchiah's soul has endowed you with the means to gain entry. Beware, however. This hollow derelict is abandoned, but not uninhabited. Nós vamos encerrando o primeiro capítulo de Soul River por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.